This is a story that has many names. Purugumandalu in Telugu, Poochi Marundu in Tamil, Aushadhe in Kannada and Davaiya in Hindi. But the real name of the story could be poison. As all good stories dwell in the realm of irony, so does this one. Except that this tale contains many tragedies and disasters, very few of which have been told, and most others silenced or suppressed. And the irony is that even as this particular tale is being told, many more tragedies are in the making. The question is, will it be too late by the time we wake up? Or is there still hope? Introduced more than 5 decades ago, synthetic pesticides first entered India in the form of DDT and BHC. These were the first generation pesticides called as organochlorines. They were known for their persistence and numerous adverse impacts on pests as well as other living organisms. Organochlorines were followed by organophosphorus and carbamate pesticides, which were then followed by synthetic pyrethroids. Soon, all these pesticides became ineffective as the pests developed resistance. The World Health Organization has classified pesticides into 3 categories: Class 1, Class 2, and Class 3, based on the level of hazard assessed by each pesticide's acute toxicity. A glaring example of the continuing double standards is some of the Class 1 and Class 2 pesticides are so toxic that they've been banned in developed countries, but they continue to be produced and used in India even today. These pesticides, instead of killing and poisoning pests, seem to be poisoning the lives of poor agricultural workers and farmers. Manjula from Rajulu village lost her husband while he was spraying pesticides on the field. పత్తి చేనికి మందు కొడతాను మొన కొట్ట పసాను మళ్ళా తిని తీసుకొని పోయినాం. అక్కడ పోయిన తర్వాత పత్తి చేనికి మాది కొట్టినాం, జీతం ఉన్నది అతనిది కొట్టినాం. తర్వాత సాయంత్రం 4 గంటల వరకు వాంతులు విరేచిన వాళ్ళు అక్కడే అవుతుంటే ఆంచి తీసుకొని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయినాక ఆయన గ్లూకోజులు పెట్టిండు, ఇంజక్షన్లు వేసిండు. ఏది తక్కువ కాకుంటే మానకోడ తీసుకుపోయినాం. ఆడ అంతా చూసినాక అన్నారు కదా తాగలేదు కదా, ఏం కాదని అన్నారు డాక్టర్లు. అక్కడ ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు. కాళ్ళు గుంజుకుతున్నాయి, చేతులు గుంజుకుపోతున్నాయి, నాలుక విక్కబోతుంది అని చాలా అక్కడ బాధపడ్డాడు హాస్పిటల్. మళ్ళీ తెల్లారి ఒంటికి బారిపోయింది, మా నుంచి కాదన్నారు. నా కొడుకు చనిపోయిండు. While Manjula is still coping with the tragedy, there is very little to support her 2 children and mother-in-law. Her situation is not unique. Padma from Khanapur and Jayamma from Kambalapalli have similar stories to tell. పొద్దున్నాక మందు కొట్టబోయింది. తినోసాను కొట్టి వచ్చిన సాయంత్రం మంచిగానే ఉన్నాడు. స్నానం చేసి అన్నం తిన్నాడు. 1 గంట 1:30 అయితే టైం నైట్ వాంతి చేసుకోగానే ఇట్లా ఆటో తీసుకొచ్చిన హాస్పిటల్ తీసుకుపోయింది. డాక్టర్ చూసిండు, గ్లూకోజులు పెట్టిండు, ఇంజక్షన్లు ఇచ్చిండు. ఇక ఆయన నైట్ అంతా ఇంజక్షన్లు గ్లూకోజులు వేస్తూనే చూస్తూనే ఉన్నాడు. ఆయన నైట్ అంతా కొంచెం మంచిగానే ఉన్నాడు. ఇక తెల్లారి పొద్దున ఇట్లా మూత్రం బంద్ అయింది. 6 గంటల వరకు చనిపోయింది. మేము కూలి పని చేసుకుంటాం. ఆయన పొలానికి మందు కొట్టడానికి వెళ్ళిండు కూలికి. ఇనోసాన్ మందు కొట్టిండట, రియాక్షన్ అయ్యి బాగా వాంతులు అయినాయి. అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిర్రు, హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసిర్రు. నెహ్రూ డాక్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ చేసిండు.
ఏం కాదు అని అన్నాడు. మంచిగానే మాట్లాడినట్టే మాట్లాడిండు. ఎమ్మటే నిర్దులు వచ్చినట్టు వచ్చి ఇట్లా చనిపోయిండు ఆయన. Having lost their husbands, these women have to fend for themselves and their family. మా ఆయన చనిపోయిన తర్వాతకి చాలా ఇబ్బందులు పెడుతున్నాను. రోజు కూలికి మిరపకాయలు వేరా తాలుగాయలు వేరా పోతాను. ఈ రోజు కూడా సరిగా దొరకట్లేదు. రోజు ఇంట్లో పరిస్థితి బట్టి అప్పు తెచ్చుకుని ఉండే, అది 20,000 అయింది. ఉగాది వచ్చిన తర్వాతకి కట్టాలని వాళ్ళు వచ్చి మతలాబులు చెప్తాను. మాకు బోబెట్టేటోరు ఎవరు లేరు. నా చేత కాదు. ఒకనాడు పోతే నేను 4 రోజులు పండుకుంటా, నాకు జ్వరం. నా కోడలు ఏం పోతుంది, ఒక పాలు పోతే పత్తి తీయపోతే పాము గరిచింది, అట్ట 4,000 దండగైనాయి. అప్పు పెరిగిపోతాను. అది కట్టే అంత శక్తి కూడా ఇంట్లో వెళ్ళేటట్లేదు. అప్పు వల్ల రోజు తిరిగిపోతాను. నేను బాధలో ఉన్నానంటే ఇంకా 60,000-70,000 అప్పాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లా వాళ్ళ ఇంటి మీదకి వచ్చి లొల్లి పెడతారు, గొడవ పెడతారు. ఇప్పుడు అట్లా అప్పు ఎట్లా తీర్పాలి? కూతురు పెళ్లికి ఇడికొచ్చింది. ఇప్పుడు కూతురు పెళ్లి ఎట్లా చేయాలి? ఇప్పుడు మేము ఎట్లా బోధించాలి, ఎట్లా బతకాలి? ఈ బాధ అంతా నేను ఎవరో చెప్పుకోవాలి. మాకు ఎవరు చెప్పినా కూడా మాకు ఏ సాయం చేస్తలేరు. The disaster is not restricted to only one district or just adults. 14-year-old Malesh of the faraway Doddekonda village in Kurnool district was like any other boy, except he did not have the luxury of dreaming like other 14-year-olds. He had to work on the fields to help in his family's struggle for survival. On the 14th of June 2004, he went to the fields to work, and the work involved spraying unsafe pesticides. The day proved to be the most fateful day of his life. నా కొడుకు మల్లేసు సంవత్సరంన్నర పోతున్నాడు. వాళ్ళ నీళ్ళు కట్టేపోతుండే, నీళ్ళు కట్టేది కలుపు తీసేకి పోయినాడు. పోయి కాసి ఆ పొద్దు మనుషులు లేని వలన మందు కొట్టించారా. మందు కొట్టించి కాసి మందు ఆ ట్యాంక్ లీక్ అయ్యి పగల కారి ఇంకా ఆసుపత్రికి 4 గంటలకు తీసుకున్నాం. 4 గంటలు తీసిపోతే ఆయన తెల్లవారులు ఆడబెట్టుకొని ఒక 2 గ్లూకోజ్ బాటిల్ ఇచ్చి తెల్లవారులు ఆడబెట్టుకుని కాసి ఆయన చచ్చిపోయే ముందర ఆదరణ పంపించినాడు. మద్యం చచ్చిపోయినాడు. ఆ పొద్దు ముందు కొట్టించినాడు ఆయన. ఆ ముందు ఏం ముందు ఏదిగా మాకు తెల్ల మందు, పురుగు మందు. ఆయన పిల్లోడు ఉంటే మాకు ఎంత ధైర్యం కొడలక్క. Child labor being so common in India, when the children are working in the fields where the pesticide spray is taking place, when a spray is taking place, and there is every danger that they may inhale the pesticide and then succumb to the poison. Every year, it is estimated that nearly 220,000 people die of pesticide poisoning worldwide, and around 30 lakhs suffer from acute poisoning. A small sub-district hospital in the Warangal district, called the Mehboobabaad Hospital, gets to treat scores of such cases every year. During the last peak season of the crops, this hospital, area hospital Mehboobabaad, has received not less than 40 cases. A few people have come with simple excessive secretions, salivation or excessive sweating, and few people came with the signs of nausea, vomitings, and few people came with the symptoms of headache, nausea, and and few people came even with the pulmonary edema stage, and few people came in the stage of convulsions, and out of which we lost 3 cases also in the last season of peak hours of the crop. And this statistic does not include people suffering from the long-term effects of pesticide poisoning. This pesticide can enter into the human body through inhalation or ingestion or even through the skin.
So when these pesticides enter into the body, they can enter into the lungs, they can enter into the stomach, and then from there they can be absorbed into the body system and can affect many organs of the body. The advocates of pesticides would like to take a cost-benefit approach to the problem. They argue that pesticides are still needed, given that pesticides are supposed to save the crop from pests. But this is not the case in reality. In Andhra Pradesh, costs of cultivation for most crops are among the highest in India. One important reason for this is the high dependence in the region upon pesticides to control the various pests that routinely attack crops such as cotton, chilies, paddy, vegetables and groundnut. The high cost of inputs as well as the proliferation of spurious seeds and pesticides have directly and indirectly contributed to the growing distress among cultivators, which has in turn led to the increasing incidence of farmers' suicides. 5 సంవత్సరాల కాంచెల ఈ పత్తి పెడితే పత్తి మందులు తెచ్చి కొట్టుడు, ఇటు మళ్ళా నేర్పచేయని తోట పోసిన తోట దాని మందులు తెచ్చి కొట్టిన సుత అప్పు తేరలేకపోయే వరకు ఈ అప్పు ఇంకా తెగమించిపోయింది. మిత్తి బాగా అయిపోయినాయి. ఇంకా 3 లక్షల అప్పు అయింది. పండుగ దగ్గరికి వస్తుంది కదా, ఇక అప్పులలో అదవుతారని బాయికాడికి పోయి వచ్చిండు. చిన్న కొడుకు మందు డబ్బా తెచ్చుకున్నాడు. వచ్చిండు, నేను పద్మపురం బట్టలు ఉతుకపోయినా. వచ్చే వరకు వాడు మన దగ్గర చచ్చిపోయిండు. కొడుకు చచ్చిపోయినాక 8-9 నెలలకు ఈయన కూడా ఇక మళ్ళీ పండుగ దగ్గరికి వస్తుంది అని ఇక మళ్ళీ నన్నే చిన్న కొడుకు అప్పుల బాధ మాకే ఉన్నది. ఆ బాధ మమ్మల్ని అడుగుతారు కదా, మాతోటే ఉన్నారు, మమ్మల్ని అడుగుతారు కదా, అంత బాధ నాదే కదా అని ఇక ఈయన కూడా అట్నే మళ్ళీ ఆయన కూడా ఎక్కడనో రోజు కూలికే పోయేది. ఏ తోటలో పొంటునో ఎక్కడనో ఏ పత్తులో పొంటునో మళ్ళీ డబ్బా తెచ్చుకున్నాడు. ఆయన కూడా అట్లా అయింది. Suicides have become a common phenomenon. And even as we were filming, we heard that Sami Reddy of Nallabelli village in the Warangal district had committed suicide. మేము సంవత్సరానికి ఈ కరువు పరిస్థితుల కనంగా ఈ 50-60 వేలు పురుగు మందులకని పెట్టుబడికని తెచ్చిపెట్టి మేము ఈ విధంగా చాలా ఎంతో కష్టపడి చేసినా కానీ మాకు వచ్చేసి పంట పండక మేము ఆ విధంగానే అప్పులన్నిటివి మాకు పేరుకుపోయాయి. మాకున్న ఈ 4 ఎకరాలలో సంవత్సరానికి 50,000 ఓన్లీ ప్రత్యేకంగా ఒక పురుగు మందుల పైన పెట్టుబడి పెట్టాము. ఇంకా అప్పుల వాళ్ళందరూ వచ్చి మమ్మల్ని అక్కడ పిలిపించారు. అందులో కొంతమంది 2-3 గొడవలు చేశారు. ఆ గొడవల కారణంగా మా నాన్నగారిని క్షణక్షణాన ఎలాంటి సందర్భం నైట్ అనేది రాత్రి అనేది పగలనేది లేకుండా వచ్చి వేధించసాగారు. ఆ గొడవ చేసిన టైంలో ఆలోచించుకొని ఇంట్లో ఒకరే ఉన్నారు కావున తెల్లవారేలోపు మందు తాగి మా నాన్నగారు చనిపోయారు. The very product that is supposed to save agriculture is not only destroying it, but is fast becoming a way out of ending one's own existence. Farmers in places like Warangal and Guntur and Raichur and Bathinda and places like that, especially the cotton belts, they would they had to spray almost 20 to 25 times on an average per crop season. This means almost 40% of their cost of cultivation going on to pesticides. Therefore, you're forced to borrow from money lenders or the dealers who charge high interest rates, and finally you're forced to sell to the same people. Now, many farmers are seen to have committed suicides because of things like this. In this continuing tale of irony, what is shocking is people's refusal to see that the very premise on which the technology of pesticides is based is faulty. అసలు రసాయనిక పురుగు మందులతో పురుగుల్ని నివారించగలం అనుకోవటమే చాలా పెద్ద భ్రమ. ఎందుకంటే ఈ పురుగు మందులు అన్ని రసాయనిక పురుగు మందులు అన్నీ కూడా పురుగులు నష్టం కలుగజేసే దశలో ఉన్నప్పుడు, నష్టం కలుగజేసే స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాడతారు. అప్పటికే కావలసిన నష్టం అంతా జరిగిపోతుంది. మనం పురుగు మందు చల్లినప్పుడు ఆ మందుకి తట్టుకోలేని పురుగులు చనిపోతాయి, ఆ పురుగు మందుని తప్పించుకున్న పురుగులు బ్రతుకుంటాయి. 3 తరాలు జరిగేసరికి మొత్తం తట్టుకునే శక్తి ఉన్న పురుగులు మాత్రమే బ్రతుకుండి తట్టుకోలేని పురుగులన్నీ చనిపోతాయి. మామూలుగా ఏ పురుగుకైనా 4 దశలు ఉంటాయి. రెక్కల పురుగు, గుడ్డు, లార్వా, కోసేస్తుంది దశ. ఈ 4 దశల్లో చూస్తే ఈ 3 దశల్లో పురుగు నష్టం కనుక చేయదు.
కేవలం ఒక లార్వా దశలో మాత్రమే నష్టం కలుగుతుంది. అట్లాగే ప్యూపా దశలోనూ గుడ్డు దశలో పురుగు కదలలేదు. ఈ జీవిత చక్రాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనం పురుగు నివారించడం చాలా సులభం అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం రసాయనిక పురుగు మందులు ఏవైతే వాడతామో ఇవన్నీ కేవలం లార్వా దశ మీద మాత్రమే పనిచేసేది. ఒక రెక్కల పురుగుని మనం ఆపగలిగితే అది పెట్టే 500 గుడ్లను ఆపొచ్చు. అట్లాగే గుడ్డు దశలో ఆపగలిగితే అవి పెరగకుండా ఆపొచ్చు. ఒక ప్యూపానికి మనం ఆపగలిగితే అది రెక్కల పురుగు కాకుండా ఫర్దర్గా మల్టిప్లై కాకుండా కూడా ఆపొచ్చు. ఈ పురుగు జీవిత చక్రాన్ని అర్థం చేసుకుని సరైన పరిస్థితి, సరైన దశలో సరైన చర్యలు చేపడితే నివారణ చేసుకోవడం చాలా సులభం. The tragedy does not end here. The environmental damage that is caused as a result of the persistent use of pesticides is manifold. Not only does it affect the soil and water, but also the natural habitats of many animals and birds. Mr. Venkateshwarulu, a man who sells poison for a living, admits to the damage pesticides cause. అప్పుడు 10-12 years బ్యాక్లో ఎలా ఉండేదంటే క్రాప్స్ మీద పక్షులు వాలి ఈ పచ్చబురుగును అవి 50% అవే కంట్రోల్ చేసేది. కానీ అప్పటి పక్షులు అంటే పక్షులల్లా కొన్ని పక్షి జాతులు గొర్రెంకలని, లకిముక్కు పిట్టలని, ఇలాంటి పిట్టలు ఇప్పుడు కనబడడం లేదు. అలాంటి అంటే ఈ చిలుకలు కానీ ఇవి ఈ పచ్చబురుగును కంట్రోల్ చేసేది. అయితే అవి ఇప్పుడు లేవు. అంటే ఈ పెస్టిసైడ్స్ ఎఫెక్ట్ వల్లనే కొన్ని పోయినట్టు మాకు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఈ పచ్చబురుగు మీద ఈ పెస్ట్ను స్ప్రే చేసినప్పుడు ఆ చనిపోయిన పచ్చబురుగునో లేకపోతే చనిపోకుండా ఇక చనిపోయే దశలో ఉన్న పచ్చబురుగునో ఆ పక్షులు తిని ఆ పక్షులు చచ్చిపోవడం వలన ఈ పర్యావరణంలో కొంత దెబ్బే. పురుగుల మందుల వల్ల మనకు అనేకటువంటి నష్టాలు ఉన్నాయి. మన నీళ్లలో పురుగుల మందుల అవశేషాలు ఉన్నాయి, భూమిలో అవశేషాలు ఉన్నాయి, తర్వాత గాలిలో అవశేషాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వంకాయ మీద కానీ, టొమాటో మీద కానీ, ఏ కూర బీరకాయ మీద కానీ ఇలాంటి పంటల మీద 30-40% పురుగుల మందుల్ని స్ప్రే చేస్తున్నారు. 30 సార్లు స్ప్రే చేయడం అంటే మీరు చూడండి, దాని మీద మనం పురుగుల మందులు అవశేషాలే తింటున్నాం కానీ మనం కూరగాయలు తింటలేదు. In this fight for survival between the profit-driven companies and the hapless farmers and farm workers, it is important to understand the tactics of the opponent. The pesticide industry uses various marketing gimmicks to sell the product to the farmer, however toxic or harmful it might be. ప్రతిసారి వర్షాలు స్టార్ట్ కాగానే కంపెనీ మాది ఇది అని అదే అని మాది ఈ మందు వాడండి, ఇది ఇంత దిగుబడి వస్తుంది అంత దిగుబడి వస్తుంది అని అంటారు. వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు విని కూడా మాకు కాపాడుకునే అంత అది వస్తుందో ఏమో, మేము దిగుబడి సాధిస్తామేమో అనే ఉద్దేశంతో నానా రకాలుగా కూడా మేము వడ్డీలు పెట్టి డబ్బులు తీసుకొస్తాము. వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారంగా మోతాదును బట్టి మేము మందులు వాడుతున్నాం. వాడిన దాన్ని బట్టి మాత్రం మాకు దిగుబడి వస్తలేదు. ప్రతి కంపెనీకి ఒక నెట్వర్క్ అనేది ఉంటుంది. డిస్ట్రిబ్యూటర్ ద్వారా కానీ, లేకపోతే డైరెక్ట్ డీలర్స్ ద్వారా కానీ, లేకపోతే కంపెనీ యొక్క బ్రాంచ్ ఒక పెద్ద మార్కెట్ ద్వారా కానీ ఆపరేట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. కాంపిటీషన్ అనేది ప్రతి కంపెనీకి ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది. సో వాళ్ళ వ్యాపార అభివృద్ధి కొరకు స్కీములు కానీ, లేకపోతే బోనస్లు కానీ, ఇన్సెంటివ్స్ కానీ రకరకాలుగా డిక్లేర్ చేస్తుంటారు. One of the cleverest things that the industry has done is to brand all its products as something that's beneficial. Pesticide industry does a whole variety of things, including giving free samples of pesticides, having packages of pesticides free along with packets of seeds, giving farmers t-shirts, caps and other things, and taking them on exposure trips here and there. And the dealers are given a whole lot of incentives of being taken to even places abroad if they sell a particular quantum of pesticides. Farmers are given cash incentives as well as discounts on other products that they buy. In an attempt to absolve themselves of all blame, quite often pesticide dealers and manufacturing companies
blame the farmer or the agricultural worker for not adhering to the safety norms and precautions while spraying. మన వాతావరణం పిచ్చి వేడి, పత్తిలో మీరు లోపలికి వెళ్ళి పురుగుల మందులు కొట్టారంటే పత్తి నుంచి తేమ వస్తుంది, ఆ ఆకుల నుంచి తేమ వస్తుంది, ఆ తేమతో బగ్గ మండిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని ఏం చేస్తాడంటే చొక్కా ఇప్పేస్తాడు, బనీ నిప్పేస్తాడు, అన్ని ఇప్పేసేసి అప్పుడు పురుగుల మందులు కొట్టారు. అందుకని మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మనకి అనుకూలమైనటువంటి వస్త్రాలు ఇవ్వాలి. ఈ పురుగు మందులు ప్రాణాంతకమైనవి అవటం వల్ల ప్రతి కంపెనీ వాటి మీద ఆ పురుగు మందుల్ని ఎలా వాడాలి, ఎంత మోతాదులో వాడాలి అనేది రాస్తారు. అయితే అది చదువుకున్న వారికి మాత్రమే అర్థమవుతాయి. దాంట్లో ముద్రించి పెట్టిన కరపత్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో చాలా సందర్భాలు అటువంటి కరపత్రాలు ఉండట్లేదు. ఉన్నప్పటికీ కూడా కరపత్రాలు కానీ ఆ ప్యాకెట్ల మీద ముద్రించిన వివరణ ఏదైతే ఉందో అది చాలా చిన్న చిన్న అక్షరాలు, జీవితలకాయంత నలసినంత అక్షరాలతో ముద్రించి అసలే అక్షర జ్ఞానం లేని ఎక్కువ రైతాంగం అనేది. అటువంటి రైతులు ఇది అర్థం చేసుకుని పాటించాలని చెప్పి ఆశించడం అనేది పూర్తిగా బాధ్యతారాహిత్యంగా ప్రవర్తించడం. ఈ కొట్టిన మందులు అనేవి కేవలం ఆ పంటకే పరిమితం కాకుండా మొత్తం వాతావరణాన్ని కలుషితం చేస్తూ ఉన్నాయి. విషపూరిత మందుల యొక్క ప్రభావం వలన అనేక రకాలైన అనారోగ్య సమస్యలు వారికి కలుగుతున్నాయి. But not all is lost. A bright ray of hope is emerging from a small village in the Khammam district, supported by NGOs like Secure and Center for Sustainable Agriculture. This ray of hope is coming from the very farmers who have borne the high costs of pesticides in their agriculture. In a small village called Punukula, 12 kilometers away from the Kottaguram town, is a pocket of resistance. This village consists of 189 households with a population of around 860. There are about 128 cultivators and 51 agricultural wage labourer households in the village. And not a single acre of land that is cultivated here has pesticides used on it. Not a drop of pesticide has been used here in the past 3 years. ప్రారంభంలో ప్రజలు ఎవరు అంతగా నమ్మలేదు. ఈ యొక్క అతి ఖరీదైనటువంటి మందులు కొడుతున్నప్పుడు చచ్చిపోయినటువంటి పురుగు, చేయలేనటువంటి సస్యరక్షణ, ఈ యొక్క చిన్న చిన్న వస్తువులతో అంటే పచ్చిమిర్చి వెల్లులతో ఎట్లా చేస్తాం, వేప కషాయంతో ఎట్లా చేస్తాం, పురుగు మందులు లేకుండా అసలు పత్తి పండించడం ఎట్లా సాధ్యం అనేటువంటి దృష్టితోనే మమ్మల్ని చూశారు. ప్రాథమికంగా ఎవరు నమ్మలేదు. నమ్మపోయినప్పటికీ కూడా మేము ఒక 3 సంవత్సరాలు ప్రాథమికంగా చాలా కష్టపడ్డాం. వీళ్ళని ఎక్స్పోజర్ తీసుకెళ్ళటం, ఇక్రిసాట్కి తీసుకెళ్ళాం హైదరాబాద్, తర్వాత క్రాప్స్ అనే ఆర్గనైజేషన్ జనగాం తీసుకెళ్ళాం. అక్కడ ఆల్రెడీ చేస్తున్నటువంటి రైతులతోని ఇక్కడ రైతులు ముఖాముఖి సంభాషణ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళ నుంచి వీళ్ళు తెలుసుకొని దాన్ని యొక్క ప్రాక్టీస్ నమ్మటం జరిగింది. ఫస్ట్ నేను మార్గా ముత్తయ్య ఈ సల్లా రామచంద్రుడు అనేటోళ్ళం మొదలేసినాం. ఎప్పుడైతే ఆ సంవత్సరం చేసినాం తక్కిన వాళ్ళందరికీ పైరు తేడాను బట్టి ఊరికి ఊరు అందరూ ఏకమై దీన్ని మొదలేసినాం. ఈ చక్రీ సంవత్సరాలు రాబట్టి ఈ మందులు, ఈ ఎల్లుల్లిపాయలు, ఈ మిరపకాయ కషాయం, అవి సరుపని అవి కొంత కొట్టినాం. అవి కొట్టినాక మళ్ళీ వేప గింజల కషాయం,
మరి ఇది కాదు వేప నూనె ఆ రకంగా తడవకొట్టి కొట్టబట్టి ఆ ఏ రోగాలు రాకుండా పురుగు రాకుండా పోయింది. వేప కషాయం కొడితే పురుగు స్పాట్లో చచ్చిపోదు. చెట్టుకు ఇసం ఎక్కి ఆ పురుగు భోజనం చేయకుండా ఆకుని తినకుండా ఒక 3 రోజులు అట్నే నిద్రపోద్ది. నిద్రపోయినాక ఆకలితో దారంతటా అదే చచ్చిపోతుంది. పచ్చదోమ తెల్లదోమ అంటే ఎల్లో కలర్ ఒక రేకు పైరు ఎంత ఎత్తు ఉంటే దాని మీద ఇంకో 2 అడుగుల ఎత్తు మీద ఆ బోర్డు పెట్టి దానికి గ్రీజ్ రాస్తే ఒక నైట్ ఎల్లా తెల్లదోమ పచ్చదోమ వచ్చి దానికి అటాక్స్ అయ్యేది. పొద్దున్నే రైతు పోయి దాన్ని తూడిచేసి మళ్ళీ గ్రీజ్ రాస్తే అట్లా పచ్చదోమ తెల్లదోమని నివారణ చేయడానికి ఏదో ఒక ఛాన్స్ దొరికింది. ఇవన్నీ 2 సంవత్సరాలు పక్కాగా వాడిన తర్వాత 3వ సంవత్సరం పలచగా అసలు ఇసపు రైతుకి హాని చేసే పురుగు లేకుండా అయిపోయింది. ఎందుకు అయిపోయిందంటే రైతు మిత్ర పురుగుల ఉత్పత్తి పెరిగింది. రైతుని హాని చేసే పురుగు యొక్క భూమట్టం లేకుండా ఆరిపోయింది. అప్పుడు ఈ మందులకి ఈ ఆరోగ్యం బాగు చేసుకోవటానికి దానికి సరిపోయేది, రూపాయి కూడా మిగలపోయేది. ఇప్పుడు మాత్రం ఎకరానికి ఒక 4,000 3,000 ఇట్లా మిగులుతున్నాయి అసలు ఖర్చులు బాగా. ఎప్పుడైతే ఇసం మందులు వదిలిపెట్టినామో రైతుకి హాని చేసే పురుగు చచ్చిపోయింది, రైతుకు మేలు చేసే పురుగు బతికింది, ఆరోగ్యాన్ని దక్కించుకున్నాం. The village is making ripples all across the state and outside it. The Minister for Agriculture of Andhra Pradesh decided to visit the village personally and check whether farmers have indeed given up pesticides in their agriculture. ఈ గ్రామాల్లో సరే మిగిలిన విషయాలు పక్కన పెట్టినట్లయితే ఇక్కడ నాకు మీరు చెప్పినటువంటి 100కి 100 పాళ్ళు మేము 1 ఎకరానికి కూడా ఈసారి మందులు కొట్టలేదు అనేటువంటిది బహుశా ఈ రాష్ట్రంలో ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి గ్రామంగా మీది నిలబడింది. మిమ్మల్ని అందరినీ నేను అభినందిస్తాను. This was the story of one village in a remote part of Andhra Pradesh. Punukula is an example of how another world is possible. A world that can live in harmony with traditional systems of knowledge along with development. A world where solution to a problem exists at a local level. A village without deep indebtedness, without pesticide poisonings, without suicide deaths. A village which has no pesticides and therefore no pests.